Dibutuhkan tenaga ahli peternakan yang kompeten, yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan industri peternakan. Fakultas Peternakan UGM hadir mengemban tugas ini. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada memiliki visi menjadi rujukan bangsa di bidang peternakan, berkelas dunia, inovatif dan unggul, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dengan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila serta budaya yang berakhlak mulia. Untuk itu, misi yang diemban adalah mendidik generasi muda Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia di bidang peternakan yang unggul, cakap, memiliki integritas, dan berwawasan internasional. Waduh. Halo, Assalamualaikum. Baru nih Bu Dekan rumahnya. Assalamualaikum. Salam. Mikronya bagus itu. Baru nih rumahnya. Udah lama ya. Hebat. Halo, Dr. Saisan, is you around? Dr. Saisan? You're around already? How are you, Dr. Saisan? Good. How are you? How are you? Where your video? It's good. Okay. Nice to meet you again. Nice to meet you. I'm in the house now because we have to work in house. No, I in my office. It's okay. At your office. In my case, I work from house now. Oh, really? Because coronavirus? It's right. Yeah. Okay. No, Japan also have the same problem, but we can work in office now. Okay, it's good. Okay, good. Nice. Thank you so much for your participation. Participant for this webinar. Okay. Yeah. No problem. Yeah. Okay. Thank you very much. It's a good chance to see you. Okay. But it's old already, Saisan. I'm old already. Hi. Close to 70. My 70. old. Oh. 70. 70. So you're so young. Yeah, you still keep young. Stay young. You keep stay young. All right. Oh, Dr. Wang. Hello. Dr. Wang. Oh, yeah, right. Yeah, Wang Xuekai. Yeah, okay. Hello, Dr. Chai-san. Hello, Professor Zio. Okay. Hello, how are you? Good. Hello, Dr. Chai-san. How are you? Oh, how are you? Fine. Nice Are you to see you okay? again. Yes. Yeah, Good. nice to meet you Yes. on Thank the you. on the air. Okay. Yes. Physical, not Right. physical meeting. Yeah. Yeah, Okay. How are you? fine. Good. Now Okay. I'm in the laboratory with the others, with Yeah. Muhlisin, and also Asih. Okay. Right. Yeah. Yeah. But from China, work from home. Okay. Okay. Yeah. Yeah. People registered around 200 or 30%. Oh, so many of this people. seminar. Yeah. So many people. Maybe Yeah. So very good. Good Yeah. meeting. Huh? maybe Musin will say a little bit. Yes, about it. I know. Yeah. Pak Okay. Mo. They come from many area Indonesia, from east until west of Indonesia. East and west. Okay. Yes. From Aceh. From Papua, Irian, Papua, you know, in Okay. the near Australia. Australia. Okay. Yeah.
Oh, all of the member of this the participant is miss to meet you. okay. They Thank you. want to meet you. Some of them is participant on the short course about 2 years ago maybe. Yeah, Uh-huh. right. Course about TMR. Okay. Oh, yes, Yeah. yes. Many people join now also. Yes. Ini lagi saya setting soal tadi Remov belum saya setting sebentar. Sorry ya Bu. So we'll start 1 o'clock. 1 o'clock. 1 o'clock Indonesia Yeah. time. In Japan, In Japan, maybe what time? 3 o'clock. 3 3 o'clock. o'clock afternoon. PM. Afternoon. Yes, yes. Yeah. Not the morning. No one. You in Isis Nasional or in Tsukuba? No, in Tsukuba. In Tsukuba. Yes. Oh, that's right. Yeah, in Chilkas. Yeah. Oh, this guy. Yes. Okay, okay. It's good. Okay. Yeah. Yeah. When you go to our country again? When? I'm not sure. Now, state cannot go to overseas now. Oh, yeah, yeah. Because It's a of government rule COVID-19. Yeah, dependent. okay, So also I cannot go to Okay. Africa. Yeah, yeah. Yes, I cannot continue to do my project now. You have We- project in Africa? In Africa now, yes. Okay, okay. Yeah. Good. Good. How about you? What are you I- doing now? You just sleeping? Sorry? Just sleeping? Yeah, that's right. Take a rest. Take a rest and sometimes go to the sheep farm. Sheep farm, yeah. As you went there. Yeah, last time I visited there, and I think it's Yeah. going very well now. That's right. Yeah. Yeah. So Yeah. how many head now? Around not so much, but at least 80 or close to 100 sheep. Oh, close to 100. 100, yeah. Sheep Yeah. and goat. Goat Yeah. also have goat? No, just sheep. Just sheep. Fattening, Oh, fattening okay. sheep and breeding some. No breeding. cows. Your future will do something for cow or no? No. I not think about that. I don't not yet think about the cow. Okay. Because it's expensive, you know. Yeah. Price also Take a place. Yeah, Yes. take the place. Also the forage also need for a lot of forage for cow. Right. Yes. Okay. Okay. So you can, I think you can make a good model for That's right. Indonesia. It's better. Yeah. Yeah. Because in your country have a lot of the small scale farm. That's right. Yeah. Yes, it's better. You make Actually, I want to establish the collaboration with the farmer, the small farmer. Yes. Yeah. Also can Yeah. You also can show collaboration. Yeah. That's right. Yeah, you can show for your student and something for Right. your experiment. Also, Yes. I also invite students to join with us. All there. right. Yes, Yeah. very good. Good idea, I think. Okay. Nice. Pak Bob, gimana, Hello, Pak Bob? good afternoon, Prof. Chai and Dr. Wang. Good Good afternoon. afternoon. Good Hello? afternoon. Good afternoon, Prof. Chai. Oh, good afternoon. Can you hear me? Yes. How are you? Good. Nice How to are see you? you here again. Yes, nice to meet you. Still remember we played tennis maybe 2 years ago, right? Yes, I remember. No, You you beat- may you be beat, very nice. Yeah, I player. lost at that time, but You next lost. time maybe I'm I will win. winner. I'm the winner. Yeah. But now maybe very strong. I think. Oh, yeah, maybe. I'm getting older as you are. No. How old are now? I'm 35, Prof. 35. Oh, Yeah, still too young. Yeah, very, young. Yeah. Maybe Professor Chai and also Dr. Wang. Today I'm going to be your moderator. Okay. So I will lead your presentation and also your discussion. So Okay. Thank you. actually we are going to start at around 1 p.m. Okay. Yeah. So we still close for other participants to join. Okay. Yeah, we will wait around 1 p.m. So maybe you already got the term of reference of this program, right?
Okay. You get the guideline or the outline of this program, right? Yes. Okay, yeah. So I'm not sure. So we give the presentation by English. Do you need to translate something for Indonesian language? So yeah, basically you have 20 minutes for presentation. Uh-huh. Yeah, and I think it's possible for you Berapa orang yang to present in English. Yeah, Most of English. the audience will understand, and then at the end of the presentation, maybe I will give like the highlight of your presentation in Indonesia. Indonesia. So we no need every time to waiting a while, and no, we No just need. continue Just to speak. It's okay. just finish 20 minutes for your presentation, and then Okay. at the end of the presentation, I will highlight some points in Indonesia, Yes. in Bahasa Indonesia. Eh? And then first presenter will be Professor Chai, and then the second one is going to be Dr. Wang. Okay. Okay, Dr. Wang, can you hear me? Yep, thank you. Yeah. And then the last one will be Professor Zainal. Yeah. And then the question and answer session will be after all the presentation. Okay. Okay, then I will read. I will choose some questions from the chat room, and then I will read it in English, and then maybe Professor Chai or Dr. Wang or Professor Zainal will answer like that. Okay. Yeah, I see. Yep. Yep. I'm sorry about the PowerPoint. So Professor and also Doctor will, you will We'll present share. yourself? Yeah. We can share. Use you will share the Zoom. yourself. Yeah, the Zoom system. Okay then. So, Yep. Yeah, we need to now or just later. This time Maybe is okay. later. So yeah, before the Later is start okay. of Before we presentation, we can share. Yep. Yes, the data Yes, is Prof. okay. Right. Yeah. Before your presentation, our team will give like a short opening remark. Okay. Yeah, Yeah. maybe around 5 Yeah. minutes. Yeah, after that, we are going to the presentation. Okay. Thank you, Professor Chai and Dr. Wang. Okay, no problem. We follow you. Yep. Thank you very much. Yeah. Oke, Pak Ali aku sih kan. Pak Ali So, Dr. General. No, it's you stay in your home? Yeah, it's right. Oh. In around 5 kilos from campus to my house. Okay. Yeah. How about your family? It's all right. Yeah, It's good. it's Okay. good. One of my children Yeah. study in UK now. So I've already 11 grandson. Oh, yeah. 11. 11. Ya. Okay. Gimana Pak Mo? Sudah selesai? Sudah siap? Belum? Jadi, Prof, ini masih ada sekitar 3 menit. Nanti mungkin akan memasukkan yang lain. Oh, baik. Okay. So, Professor Chai and also Dr. Wang, for the opening, I will going to talk in Bahasa. Is okay, right? Okay. Yeah. No problem. Yeah, I know. for the opening, yeah. I'm sure that you understand. You are Professor Zainal best friend, so I think you learn some Bahasa. Yeah. No problem. Little bit, yeah. How about your family, son? Good. Very good. Yeah. Your family is still in Nishi National or In Utsunomiya. Utsunomiya. Close to Nishi National. That's right. Yeah. That's right. Yeah. You bought the new house there, Utsunomiya. No, already old house. Huh? Already old. Not new house. No new house. Yeah, okay.
Before knew, but already more than 10 years. All right, all right. Yes, already. In Utsunomiya. Utsunomiya, yes. So you move from Nisi National to Utsunomiya. Yes. Okay, okay. So that time, when you stay here, Yeah. I visit that your time, house. nobody yet. Yes. After you go back to Yeah. Yeah. You move to Utsunomiya. All right. Okay. Yeah. So now I stay in Tsukuba, and my Tsukuba. family, yes, in Utsunomiya. Utsunomiya. So yes, different place. About right. 80 kilometer meter. All right. Yes, between two Your cities. daughter still in US? Your daughter? Already come back work in Japan. In Japan. Yes. All right. Yeah. How about the youngest one? The Young son, one also working now. working now. Yeah. So like God for them. Yes. So I only play for myself. It's okay now. Yeah. I play things. Okay. Yeah. Excuse me. Okay. Welcome, Profesor Ali Agus. Selamat siang, Pak Ali. Oke, selamat siang, Mas. Yeah. Professor Chai and Dr. Wang, our dean already here. So Okay. yeah. Right. Later he will give like an opening remark. Yeah. Okay. Yeah. Hello, Dr. Ali. How are you? Nice to meet you again. Hello, Yamin Che. Nice to see you. Thank you very much for your Okay. joining the agenda that we developed. Okay. Yeah. How are you, Prof. Good. Yamin? Good. Very nice. You? How about you? Fine. Yeah, fine. Thank you very much. Okay. Peserta udah banyak, Mas Muhsin? Pendaftar ada 357, Prof. Tapi ini masih kita tutup. Jadi nanti setelah pukul ini kan masih agak untuk ramah-tamah ngonten tadi maksudnya itu. Okay. Jadi akan kita admit masuk sekarang, Ji. Dimulai enggak apa-apa, dibuka. Baik. Pak Ali. Ya. Right now already joined Dr. Kusnul Hanim. Good afternoon, Dr. Kusnul Hanim. Afternoon, Pak Muhsin. Ya. Di jam 1. Hai. Halo. Halo. Seminar di UGM. Ya, UGM. Seminar internasional. Surat tugas Ibu. Senin waktu tak? Senin? Iya. Kan online jadi untuk dulu. Mengajar sudah masuk ke hari Senin orang belum tuh? Tanggal 31 ya? Kayaknya sudah jadwalnya.
Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain dan juga sebelum kita mulai, mungkin ada satu hal yang ingin perlu kami sampaikan. Untuk lancarnya presentasi pada siang hari ini, pada seminar online siang hari ini, mungkin Bapak Ibu mohon untuk bisa mute ya untuk speakernya dan juga untuk mematikan videonya. Terima kasih. Baik, kami mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Good afternoon, Professor Bincang from Japan and also Dr. Sui Kai Wang from China Agricultural University. Good afternoon. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa berkumpul secara online secara daring dalam jaringan dalam acara Bincang Biokimia seri pertama. Saya Mukhlisin selaku moderator pertama mewakili dari Laboratorium Biokimia Nutrisi selaku host dari acara Bincang Biokimia seri 1 ini mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada seminar online siang hari ini. Saat ini sudah ada sekitar 78 peserta yang sudah bergabung dengan kami. Terima kasih. Kalau hingga tadi pagi untuk pendaftar sekitar 350 orang. Jadi untuk pendaftar yang lain masih kita tunggu nanti sambil berjalannya seminar pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin sedikit akan kami sampaikan tentang ini acara kan berjudul Bincang Biokimia seri pertama. Jadi memang kami dari Lab Biokimia Nutrisi mengambil peran sebagai institusi pendidikan dalam pengembangan serta diseminasi hasil-hasil penelitian khususnya pada bidang biokimia nutrisi termasuk di dalamnya mikrobiologi, sehingga untuk memfasilitasi pertukaran ide dan juga ilmu dari berbagai instansi baik dari dalam negeri dan juga luar negeri. Pada kesempatan ini kita undang dari 2 negara. Kami dari Laboratorium Biokimia Nutrisi menginisiasi program seminar online dengan tajuk Bincang Biokimia, dan pada hari ini adalah seri pertama. Jadi nanti Bapak Ibu kami harapkan silahkan nanti bisa bergabung pada seri-seri selanjutnya. Insya Allah nanti akan ada beberapa seri lanjutan dari Bincang Biokimia dari Laboratorium Biokimia Nutrisi Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Untuk Bincang Biokimia pada seri pertama ini kita mengambil tema prospek mikrobia pada fermentasi pakan. Seperti kita ketahui memang fermentasi merupakan salah satu teknologi yang banyak diaplikasikan pada pakan, teknologi yang sudah cukup lama dan juga sudah banyak sekali aplikasinya, tetapi memang masih banyak sekali kesempatan dan juga porsi-porsi yang sangat memungkinkan untuk kita gali dari segi penelitian dan juga aplikasinya. Terutama kita di negara tropis dengan spesifitas iklim iklim tropis, dan juga kita mempunyai banyak sekali plasma nuswah yang sangat beragam dan juga belum banyak digali termasuk di dalamnya mikrobia, sehingga pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk menghadirkan ada 3 pembicara yang ini merupakan para narasumber yang sudah mempunyai track record yang cukup panjang pada dunia biokimia nutrisi, khususnya pada fermentasi pakan dengan memanfaatkan mikrobia atau mikrobiologi. Pada kesempatan hari ini nanti akan ada
Profesor Yimin Chai dari Japan International Research Center for Agriculture Sciences. Kemudian nanti ada juga Dr. Sui Kai Wang dari China Agriculture University, dan juga nanti ada Profesor Dr. Zainal Bakhrudin dari Laboratorium Biokimia Nutrisi Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada. Baik Bapak Ibu, secara umum nanti acara yang akan kita lalui yang pertama nanti ada opening remark dari Dekan Fakultas Peternakan Profesor Ali Agus, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari ketiga narasumber secara panel begitu ya. Jadi nanti yang pertama dari Prof. Yimin Chai, kemudian disambung dengan Dr. Sui Kai Wang, dan dilanjutkan oleh Profesor Zainal Bakhrudin. Setelah presentasi selesai, nanti baru kita akan masuk pada question and answer session, sehingga Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan partisipan semua silakan untuk bisa meninggalkan pertanyaan di chat room yang ada pada Zoom ini, dengan menuliskan nama, kemudian institusi, kemudian nanti kepada siapa pertanyaan itu diajukan, dan juga silakan mengetik pertanyaan. Pertanyaan bisa disampaikan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Nanti apabila pertanyaan dalam bahasa Indonesia akan kami bantu untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris. Kemudian sekali lagi kami sampaikan, untuk kelancaran presentasi pada seminar online pada siang hari ini, kami meminta bantuan Bapak Ibu untuk bisa mematikan mikrofon dan juga mematikan fitur video pada Zoom Bapak Ibu masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak membuang banyak waktu untuk membuka sekaligus memberikan opening remark, kami akan mengundang Dekan dari Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada, Profesor Ali Agus, untuk memberikan opening remark. Kepada Pak Profesor Ali Agus, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Movi. Bapak sekalian yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afternoon, good morning, Professor Yimin Chai and also Dr. Sui Kai Wang from China. And also, Bapak Ibu sekalian, first of all, I would like to express our sincere gratitude for this event hosted by the Laboratory of Nutritional Biochemistry, Department of Animal Nutrition and Food Science, Faculty of Animal Science, Universitas Gajah Mada. We do hope that this event could improve, could develop, and also strengthening our network, especially for the topic of fermentation technology. As we know that the improvement of feed for the ruminant especially, I think it's quite important for us to develop our productivity of the livestock. Thanks to this organizing committee, by involving the well-known scientists, Professor Yimin Chai from Japan, also Dr. Sui Kai Wang from China, and of course our well-known Professor Zainal Bakhrudin, expert in this area. The three big men will expose his experiences, explaining about the role of fermentation technology to improve the animal feed or feedstuff in developing the animal production, of course, for our improvement of knowledge. Again, thank you very much. And all of the participants, it seems coming from different institutions, coming from all over Indonesian part. So this is a good opportunity for us to share, to exchange recent knowledge on the fermentation technology. I know that Professor Zainal Bakhrudin is also expert in this area, applied nutritional biochemistry, especially in the area of feed fermentation. And of course, our special guest will deliver a very interesting topic for us. All of the participants will benefit, will get a lot of beneficiaries on this area. On behalf of the Faculty of Animal Science,
this event is the first organized that will be several sessions in the future, maybe in the first, the second, the third, and so on, by using the online meeting. I think by using the online meeting, such this moment event, quite effective and efficient. We do not need to move from one part to another part because of the pandemic 19, corona virus 19, limited us to get in touch. However, by Zoom meeting, online meeting makes this event possible. So please enjoy and get the benefit for the uh, webinar or seminar online in this moment. I do hope you all will get a lot of insights and new perspective how to improve animal production through the development of animal feed and feeding strategies. Again, thank you very much for the chemistry, nutritional biochemistry, and all of the committee by conducting this event. Thank you very much, Prof. Yemin Chai, Prof. Shui Kaiwang, and Professor Barudin as the speakers, and all the organizing committee, of course, the moderator, Dr. Muglisin. Thank you very much. Uh, I will let you know. I will let you to continue this session. Thank you very much. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Ali Agus, for the very nice opening remark. Simpan di situ. Ladies and Tolong gentlemen, all dilakukan. the participants, we are going to start our seminar today. As I told you before, as we note before, that on this seminar, we are going to have three distinguished invited speakers. The first one is Professor Yimin Chai from the Japan International Research Center for Agriculture Science, Japan. He is going to deliver a presentation entitled Research Progress and Production Practice of, and then the second one is going to be the Dr. Wang from the China Agriculture University. He is going to deliver a presentation with titled Research Progress and Production Practice of Woody Forage Silage Technology. And the last one is going to be Professor Zainal Bahrudin. Each presenter will have 20 minutes for the presentation, and then we will finish all three presentations. After that, we will have the question and answer session. So please, all the participants, you are welcome to ask the question by typing on the chat room. And then we will choose the question, and we will read on the question and answer session. Don't forget to write your name and then your institution, and then to whom your question are addressed, and then continue with your question. Thank you very much. And first, we are welcoming Professor Dr. Yimin Chai from the Japan International Research Center for Agriculture Science, or CIRCAS, Tokyo, Japan. Good afternoon, Professor Chai. Okay. Yeah. Can you hear me well? Okay. Yeah. So, okay. Professor Yimin Chai, maybe you can start to share your presentation. And okay, can you see? Yeah. Professor Yimin Chai will deliver the recent trend and future prospect of fermented feed and animal production in tropics. But before we start, I would like to read the short information from Professor Chai. He's currently working as a professor and also researchers in Japan International Research Center for Agriculture Science in Tokyo, Japan. Currently, he is doing a lot of work related with the microbes and also the feed fermentation. And if you try to search his high index in Scopus,
Dr. Chai get very high index, right? Professor Chai, you have 28 high index in Scopus, right? Yeah. So I want to share my. Yeah. It's okay. You can see. No. Yeah. We can see your presentation well. Oh, really? Okay. Maybe just start to. You can see. Yeah. Okay. So I can start now. Yeah. Okay. Wait. He said he has an high index Scopus with 28. Maybe all the participants can try to search his research. In 2020, he published around 10 articles indexed by Scopus, and on 2019 he published 8. So quite active, right, Professor Chai? Yeah. Some remarkable the latest publication from Professor Chai, like the community of natural lactic acid bacteria and silage fermentation of corn, stover, and sugarcane in Africa, published in the Asian Australasian Journal of Animal Science. And then you can also find like the microbial community and fermentation dynamics of corn silage prepared with heat-resistant lactic acid bacteria in a hot environment. You can find this publication in the Journal of Microorganism. So looking for his publications, recently he is working in the tropical country, especially in the Africa. So I think his presentation will going to be very very deep in the how the fermented feed or the application of microbiology in the tropical country. Okay, Dr. Professor Yimin Chai, are you done with your preparation? Okay. Okay, then Okay. yeah, 20 minutes is yours, Professor. Okay. Yeah. Okay. So thank you very much for give the opportunity to join this webinar conference. Also, I'm very happy to meet my name, my friend. Hello, Dr. Professor Chai. Ada suara masuk, Pak Mu. Bapak, Ibu mohon maaf untuk bisa mungkin menonaktifkan mikrofon. Kami dari panitia juga akan mencoba menonaktifkan dari sini, tapi monggo Bapak Ibu untuk juga bisa masing-masing. Baru yang ketiga yang ingin saya tanyakan, ini tadi WD3 bilang ada 100 peserta meeting itu. Pertanyaan, sosialisasi kemampuan. Tapi untuk dosennya butuh waktu, apa ini 100 dosen untuk masuk. It's okay. Can you hear me? Dan apa yang akan orang buat? Maybe wait a minute, Professor Chai. We will try to mute other participants' voice. Okay. Wait a moment. I'm sorry. Hey, apa kabar nih? Baru awal-awal sebagai tolong tuh konsisten waktu. Kita setengah jam ini pindah materi. Terus ini maksudnya jangan sampai tuh peserta dibuat marah dan tadi dia yang mengungkap. Okay, Professor Chai, thank you very much for waiting. Maybe you can start your presentation now. Thank you very much. Dr. Saisans. Okay. Yeah, thank you very much. Yeah. So today I would like to share some information
with you about the recent trend and the future prospect of the fermentation feed and animal production in tropicals. So the main content includes importance of animal husbandry in tropicals, animal production and global warming, and silage and TMR prepared with local available feed resources. Finally, I would like to talk about the future prospect of the smart agriculture and animal husbandry. So as you know, animal husbandry is an industry that raises livestock, obtain animal product and use them for people's lives. So livestock products are a source of high quality animal protein, lipids, vitamin and minerals. So if you eating the rice, you will make you feel very full, but eating meat will make you very happy. So in developed countries, the protein supply cannot meet the demand. But in the developed countries, the protein demand can be supplied stably. So therefore, protein consumption of animal product can lead to a balanced nutrition and a healthy body, enable people to live a happy life like that. So this is a very famous nourished world map. So now near 280 million people in the world do not get enough food. So the right yellow colors show the hunger area. So you can see the food and the nutrition shortage are concentrated in Asia or Africa, in the developing countries. So the agricultural worker make up the major of the population. So many of whom belong to poor class. Also, agriculture is the core of the national economy of developing countries. So the demand for protein in developed countries is increasing in the future. So therefore, how to develop animal production technology and improve the people lives is a very important national policy. So in some countries. However, there are various programs in the livestock productions. Yes, the biggest program is global warming. So this is a methane source in the world. So you can see the agriculture sector account for about 30.8% of the world total methane emissions. This is a breakdown of agriculture sector. So this is enteric fermentation and excrement management. They are regarding to livestock productions. So the livestock sector account for more than 80% for the methane emissions.
ruminants such as cattle, sheep, or goats are the major source of methane emissions. Rumen bacteria is methane producer. So during the aerobic fermentation in the rumen, the methane will emit from nose or us. The bigger cattle can emit about 500 liter per day. So the animal husbandry produce about 15% of global greenhouse gases. So they are the emission amount are the same as in the transportation sector. So similar amount. So this is animal production efficiency. So they are very low in the animal production. This is a protein conversion efficiency from a plant to animal product. So you can see the efficiency for chicken is 40%. For pork is 10%. However, for cattle is just 5%. So very low. And normally, pork and chicken need to use concentrate feed, which easy to compete with the human for food. But the ruminants can use a larger amount of the roughage, including agriculture some byproduct. So from this point, we can see the difference between big animal and the small animals. So there are other environment load programs in the world. Now about 20% to 33% of the fresh water and 36% of food crop harvest use as livestock productions. Also, the 70% of the deforested land is used for livestock grazing. Also have some environment pollution programs from livestock manure. So for animal productions, we already took a long time to finally establish a complex ecosystem of crop, animal, and human. So therefore, we should try to our best to maintain and make a full use of this system. So in order to improve the production efficiency of the livestock, so we have conducted some research activity in the tropicals. We have built a livestock monitor system of methane gas emission from livestock. So, so this is an image graph. We set up two set in Vietnam for one, and another one set up in the Thailand. So this is a schematic diagram. So this is
Metallic unit. This is a gas sample unit and analysis unit. So you can see we can get the gas from a cattle and send it to analysis unit. There have the methane and tail sheet analyzer. So that we use this system. This system it can control by a computer system for 24 hours. So can analyze for 24 hours. So this is a experiment example. So in Thailand, we screen some excellent lactic acid bacteria strains and develop lactic acid bacteria inoculant for silage making in KKU. So Konkan University, Thailand. So this inoculant can improve the fermentation quality of silage and reduce methane gas emissions from ruminant. So we prepare a PMR with local feed resources such as rice straw, rice bran, and cassava pulp, and brewer, and plus lactic acid bacteria. We isolate from local silages and use the drum can and packed into material about 150 kilos. After 16 days, we open the PMR and confirm that the fermentation quality is very good. So the pH below 3.8 and lactic acid produce more than 1.4 above. Also, they have good smell and good color, yellowish, like that. So we use the Thai native cattle 10 head to separate two groups. So one is for traditional feeding methods based on the grazing. Another one is TMR, use our feed. So the Thai native beef cattle is 1 year old, about 110 kg, and after 3 months, the fattening period, we analyze this for this experiment. So compared to the traditional method, when we fed to TMR, the body weight increased about 38 kilograms. And also methane productions, the reduced rate of methane by TMR is more than 56.1%, like that. So this is spreading of silage and TMR preparation technology in Laos. Also, we use the simple technology to make the silage. We use the this is called a stack silo. Also, we use the drum can to prepare TMR. So when the
start to use TMR, you can see the economic benefit has a great change. So in the feed cost reduction and expansion of the farm scale and income increase. So for the first time, this farm just a normal family scale small farm. First time just have the 12 head of the beef cattle. A few years later, they increase about 150 heads. So that time, Dr. Zenar also visit National University of Laos. Yes, we made the TMR together. I try to develop a more suitable technology for Laos. Right. Also, general do something similar work in Indonesia. Yeah. Very good. So this is Africa research activities. I try to make we try to solve the problem of the food shortage in the dry season. So I built a silo, the stock silo, a big scale. So this one can store about 30 tons of silage. So we use the local grass, Napier grass. Yeah, because they have no machines. So all process we have to do by our hand, including cutting, harvesting, cutting by the small cutter. After we should packing into the silo by foot to take out the air, and sealer by the blue sheet and tire like that. So we constructed a model like this. I call the morning grazing and afternoon silage feeding, used as a supplement feed. So after about 60 days of fermentation, we open the silage and feeding to animals. So the intake and palatability were good. Africa cattle not eat silage before, but this time they do like silage very much, like that. Also, when we use the silage system, we can keep the dairy cattle higher milk production and keep the beef cattle keep the dairy gain well by this system. So in Mozambique, this is experiment in the Mozambique to prepare TMR with local available feed resources. So normally their dairy cattle is a jersey species. So the milk production is very low per day, about 5 kg, very low. So how try to increase the milk production? It's very important for the task for local peoples. So
the TMR we probably use napier grass and wheat bran, corn bran, and concentrate and premix. Very simple animal menus. Also, we use the small plastic bags. Use the two type. Inside is a plastic box for keep the anaerobic conditions, and outside we call a flacon type. If you use the outside the box, you can transport to long distance as the transport feed like that. So after fermentation, about 10 days, we can open and feed into animal. Also, we to check the milk productions to compare the traditional feeding method. Traditional method is based on the grazing cattle. Another data I don't show here. I just show the milk production, milk yield compared to the traditional feeding. The fermented TMR increase about more than 4 kg per day. This is economic benefit. You can see compared to the traditional method, the fermented TMR increase more than $3 USD dollar. So in order to effectively use these resources, I think it is necessary. It is necessary to construct a model, crop, livestock integration models. So the crop byproduct resources normally from a crop farm. So we can the TMR center do like feed factory can collect and make. If the fresh one, you can make the silage. If the dry one, you can mix with another materials to make a TMR, and to give the animal farm. And the compost center also can collect the feces and the urea to make the compost, and finally return to the field soil like this system. So now we just doing for this research in Mozambique. So I think silage is a very important technology. Can support ruminant livestock productions. Now some nearly complete the agriculture machine can prepare silage. Also, we have a very good condition the silo can store for a long time. Also, the TMR can use local available feed resources to make the high quality and low cost animal feed for animal production. So this is where
key technology for animal production. So in tropicals. So other developed trend of animal husbandry and smart agriculture using advanced technology such as robot, AI, and IoT is currently in progress in Japan. So now some smart agriculture machine were used by farm in Japan. Mainly, I mean for production efficiency, labor saving, and precision and high quality agriculture product. So this is some agriculture machine. This is a robot tractor. So you can use it for cultivation, harvesting, and inside work. So this is a drone. Also can use for fertilizer and pest management. Also, we have some milking robot and feeding robot. Also can use for milking and animal feeding process. So this is develop steps of animal husbandry. So animal husbandry has developed from tradition agriculture and mechanism agriculture to going to smart agricultures. So the normally the developing country in these positions, and they so they will transform from the self-sufficient type go to a company type and a smart type, like these steps. Also will so now in the world, the different types of agriculture coexist in the world. So we'll pursue the expansion of the product scale in developed countries. Also need to spur spirit of the mechanization in the emerging countries. Finally, going to smart agriculture in like in developed countries. So smart agriculture has played a huge role in improve production efficiency and high quality of agriculture or animal husbandry. So this is finally slide. So in conclusion, we understand. So silage can be a purpose with local available feed resources to alleviate the feed shortage during the dry season in tropicals. Second is a fermented TMR could improve feed efficiency and milk production for dairy cattle. Also, I think that the smart agriculture will greatly change the production efficiency and quality management of animal husbandry.
Thank you very much. Thank you for your attention. Yeah, thank you very much, Professor Chai, for the very nice and also inspiring presentation. Once again, thank you very much, Professor Yimin Chai. Yeah. For all the participants, I'm sure that you had already some questions raised in your head after listening from Professor Chai's presentation. So please leave the question in the chat room by writing your name and then your institution following with your question. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin sedikit akan kami coba rangkum apa yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Yimin Chai dari CIRCAS, Japan International Research Center for Agricultural Science. Tadi memang disampaikan untuk negara-negara tropis ya, khususnya untuk negara berkembang, memang sektor pertanian dan juga peternakan ini memegang peranan yang sangat penting, salah satunya sebagai pemenuhan dari kebutuhan protein, tetapi memang seperti kita ketahui tadi disampaikan juga efek dari peternakan secara umum memang pada belakangan ini yang sering disoroti adalah terkait dengan produksi metan yang cukup tinggi yang dikhawatirkan atau dikaitkan dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Tadi disampaikan oleh Profesor Chai ada beberapa cara yang dengan pemanfaatan fermentasi tadi ya untuk meningkatkan efisiensi pakan itu juga bisa nanti menurunkan metan produksi sekaligus juga meningkatkan efisiensi pakan dan tentu saja nanti akan meningkatkan produktivitas ternak. Tadi juga disampaikan ada studi kasus dengan pembuatan silase dan juga TMR tadi ya di Mozambik. Beliau sudah dapat meningkatkan produksi susu dengan penggunaan pakan fermentasi tersebut. Dan juga tadi ada yang cukup menarik juga bahwa Profesor Yimin Chai menggarisbawahi untuk kita selalu optimizing the local resources for improving the animal production. Jadi memang kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, khususnya mungkin kita di negara tropis ya, Indonesia banyak sekali sumber daya yang belum digali, itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas ternak. Dan terakhir tadi seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peternakan juga tidak lepas dari tadi smart agriculture yang disampaikan. Setelah step mekanisasi ada smart agriculture dengan memanfaatkan beberapa teknologi robotik dan juga big data dan lain sebagainya. Once again, thank you very much, Professor Chai. Then we will let you know the question after all the presentation finished. Thank you very much, Professor Chai. And then we are going to the second presentation. And first we will greet Dr. Sui Kai Wang. Good afternoon, Indonesian time, Dr. Wang. Good afternoon. Can you hear me well? Yeah. Can you hear me? Okay. Yep. Before you start, I would like to read like the short profile of Dr. Kang. He is graduated from the China Agricultural University, and now he is one of maybe Professor Yang Fuyu's team. Maybe you guys, all the participants know, Professor Yang Fuyu is also the colleague of Professor Yanal Bahrudin and also Professor Yimin Chai. He is working a lot with the microbes for the feed fermentation. And Dr. Wang, he is focusing on forage process, storage, and application. And now he has investigated the silage process status more than 2/3 provinces in China. And maybe he will tell us in detail with his presentation. And recently he participated in the 8 publication articles you can find in this Scopus. And some patents also already registered under his name. And he spent a lot of time on the customization of Chinese silage technical regulation. And currently he is leading a group of commercialized the scientific research of woody forage specialized microbe additive. And today he is going to deliver the presentation entitled Research Progress and Production Practice of Woody Forage Silage Technology.
Okay, Dr. Wang, 20 minutes is yours. And yeah, you can start your Okay. presentation. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for your invitation. It's my honor to attend this webinar. I'm very happy to meet many old and new friends from Indonesia. As we know, many animals live on the twigs or leaves of woody plants. So I just have a question. Why not make scientific use of those good bioresources for livestock? Today, I'm going to talk you through the research process and the production practice of woody forage silage technology. Woody forage refers to leaves, flowers, fruits, seeds, and some other back products, which can be directly used for grazing or harvest and collected to process as animal feed. It has high protein. It usually has high protein content and biomass yield, which is important for overcoming the shortage of protein forage in China. The main woody forages in China are paper mulberry and mulberry. Yeah, these two. Silage can effectively preserve the nutrients in the fresh plants and has become an important storage mass for woody forage. Lactic acid bacteria, we call it LAB, play a key role in the fermentation process of enzyme. So the main contents of this talk includes those three parts. The first part is the peripheral of spontaneous silage. Those graphics show the raw materials profiles of 4 typical woody forage. The starting pH value were around 6 and the BC value is pretty high. Where water soluble carbohydrate is low, and those profiles are similar to alfalfa. The difference between 4 typical woody forage raw materials are quite large, and that's probably the reason why they are varied in enzyme process. This is the epiphytic microbiome of 4 types of woody forage. Paper mulberry and mulberry have a high LAB, which is about 5 to 6 log CFU per gram. But on the other two, the contents maybe cannot support to make high quality silage. So we investigated the relative abundance of LAB of 4 typical woody forage at general level. The main general in paper mulberry and mulberry is enterobacterate, which would increase pH value and cause aerobic microbiome proliferation. So the main LAB on the surface of paper mulberry and mulberry is
lactacics and antirocals, which are slow lactic acid products. This could explain the higher LAB contents in paper mabre and mabre, but why they didn't have good efficacy after ensiling. To decrease the pH value, we can add some good bugs to fight for us, like we know LABs. But as we mentioned before, the WSC contents in woody forage was too low to ensilage. So we directly add some molasses or break down the fibers by exam to improve the substrate contents. This is the result. For pH value, in the three groups, the ones with L1 has a low pH value compared to the other treatments within groups. For lactic and acetic acid, molasses and molasses plus L1 had a higher lactic acid and a lower acetic acid, which means those two treatments do a better job in fermentation in paper mabre silage. And we know paper mabre is also abundant in numerous amino acids and many other compounds, majority of which could become the basis for the metabolism, growth, and reproduction of microbes. To figure out the metabolic function of microbial communities on inside of paper mabre silage, we use the improved biologic microplague technology to characterize the microbial communities. The PCA results showed that the samples are separated into 4 groups clearly. Raw material, silage for 3 days, silage for 7 days, and silage for 15, 30, and 60 days. The samples in the raw material clustered together, and the silage samples almost clustered in another 2 scattered in the chart. In the first 3 days, silage changed a lot from raw matters, and there was no difference between additives. However, there was a slight separation evident in silage included by additives storing for 7 days. After 15 until
60 days of fermentation. All samples again collected together in a highly concentrated scatter and also were well separated from the previous cluster. The similar patterns occurred in the AWCD of all treatments fermented from 3 and 7 days. But the maximal value was below approximately 0.7 in the process of becoming almost stable. AWCD curves of the plants included by the microbiome community from samples exiled for 15 and 30 and 60 days were reduced more than tenfold compared with the material. Yeah, we can see here and those. So in silage, including woody forage silage, good bugs must win. To improve chance of better life for good bugs, we need to have enough substrate. Adding LAB can accelerate the formation process to disperse the proliferation of bed bugs. They also can adjust the microbiologic process with insulin. And woody forage distribution in Southeast China, mostly because of the weather and moisture. There are some mild applications of woody forage in China. Those are desired to fulfill the need of different needs. And nowadays, woody forage is getting more and more popular in cities from different provinces in southeast China. Most of them are in tropic and subtropical areas. Let me show you some picture. This is Guangxi province. Yeah, here. And Guangdong province here. Shenzhen city in Guangdong province too. This is Changsha city in Hunan province. Haikou city, Hainan province. And paper mulberry is a Chinese native species distributed from Jilin to Hainan province. It shows Jilin and Hainan province. And transported to South Asia and moreover to the South Pacific area with human migration. So I think those woody forage resources are also worth developing and using in Indonesia and other countries around the Pacific. Thank you for your attention. That's all. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. Wang, for the very nice presentation. And I think it's kind of
inspiring presentation that maybe will give us also another idea of doing the maybe like the similar research. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sedikit kami sampaikan tadi, mungkin Profesor Dr. Wang menyampaikan atau mungkin lebih kepada sharing penelitian yang beliau lakukan ya. Beliau melakukan penelitian pada woody plant, tadi ada tanaman mulberry, baik daun, batang, dan juga keseluruhan dari tanaman tadi di silase, kemudian dengan menambahkan aditif, kemudian tadi juga meneliti bagaimana kualitas dari silase yang telah dibuat oleh Dr. Wang tadi. Dan juga Dr. Wang tadi juga menyampaikan kenapa kok mulberry, karena memang mulberry tadi merupakan tanaman yang sangat signifikan sebagai penyumbang biomasa untuk peternakan di pakan di Cina ya. Mungkin di Indonesia juga kita bisa mencoba untuk menggali lebih dalam tentang potensi dari tanaman-tanaman berkayu ya, tanaman berkayu kecil tadi atau woody plant tadi, mungkin bisa kita manfaatkan untuk peningkatan produktivitas ternak melalui fermentasi. Baik, thank you very much once again, Dr. Wang, and then wait, maybe later on some participants will ask you some questions, then we will let you know after the third presentation. Thank you once again, Dr. Wang. Baik, Bapak dan Ibu, we are going to go to the next presentation. We are going to greet Professor Zainal Bakhrudin from Laboratory of Nutritional Biochemistry, Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada. Good afternoon, selamat sore Prof. Zainal. Ya, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Prof. Zainal bisa untuk mempersiapkan diri dengan mencoba share konten yang ingin disampaikan. Baik, okay. Mungkin sedikit kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan penelitian Prof. Zainal. Memang belakangan banyak sekali melakukan penelitian terkait dengan pemanfaatan bakteri asam laktat untuk fermentasi pakan dari berbagai substrat dan lain sebagainya, dan juga ada penggunaan buffer. Mungkin Bapak Ibu juga bisa search nanti dengan kata kunci Prof. Zainal Bakhrudin. Saya rasa banyak sekali nanti di database internet terkait dengan penelitian beliau. Beliau mendapatkan gelar S2 dari University of Philippines, Los Baños, Prof. Zainal. Ya. Kemudian di S3 dari Swansea University di UK. Baik. Kok nggak bisa? Terus ini, Prof? Bentar, saya share dulu ya. Sambil menunggu Prof. Zainal, Bapak dan Ibu, kami sampaikan kembali untuk link presensi dan juga untuk sertifikat nanti akan dibagikan pada akhir dari sesi seminar online pada sore hari ini. Dan juga Bapak Ibu, kami persilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat. Ada beberapa ini yang sudah kami catat, nanti setelah presentasi dari Profesor Zainal nanti akan kami bacakan. Baik, terima kasih. Terus berarti Prof. Zainal? Ya, sudah bisa kelihatan, Prof. Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Sudah, baik. Baik, monggo mungkin 20 menit waktu dan tempat kami berikan. Ya, terima kasih Pak Mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih panitia telah minta saya untuk ikut berpartisipasi. So before atau sebelum saya lanjutkan, so I have to apologize to Dr. Saisan and Sui Kiwang. I present with my local language, so sorry about that. Baik. Saya kira presentasi saya adalah judulnya adalah bagaimana pentingnya fermentasi dalam pengembangan bidang peternakan. Kedengaran Pak Muh ya suara saya? Halo? Pak Muh? Kedengaran, Prof. Dengar ya? Jelas sekali, J. Saya khusus nanti akan bicara tentang asam laktat terkait dengan salah satu
microbe yang bisa kita gunakan untuk pengembangan fermentasi. Ya. Karena judul atau fermentasi itu sendiri adalah proses perubahan senyawa menjadi senyawa lain yang tadinya kurang bermanfaat menjadi yang bermanfaat, atau yang tadinya kurang ekonomi menjadi punya nilai ekonomi tinggi dengan menggunakan jasa mikrobia. Oke. Saya memaparkan ini, Indonesia sangat potensi sekali dari sisi jumlah forage yang tersedia. Ini adalah perkebunan karet yang sangat memungkinkan sekali untuk integrasinya tanaman atau rumput sebagai salah satu resources di pakan untuk dominansia. Hanya persoalannya adalah ya pasti ini dari sisi kecernaannya, dari sisi nutriennya pasti terbatas karena ini adalah merupakan limbah dari salah satu industri perkebunan. Kemudian saya ingin menyampaikan di sini apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Saisan tadi bahwa kita perlu mengoptimalkan sumber lokal. Saya gunakan sumber lokal ini adalah rumput lapang yang sangat tidak bermanfaat ketika untuk langsung kita berikan pada ternak. Karena pertama tidak palatable, kemudian nutriennya sangat rendah, kecernaan rendah, sehingga lewat fermentasi diharapkan menjadi meningkat nutriennya dan juga palatabilitasnya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa lewat fermentasi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan keterbatasan kualitas dari pakan yang kita gunakan, juga di waktu yang sama kita bisa menggunakan jasa mikrobia, bisa memperbaiki prestasi dari ternak kita, gitu ya. Tadi Prof. Dr. Saisan mengatakan bahwa ayam adalah yang terbaik dalam rangka feed efisiensinya, sapi adalah yang boleh dikatakan hanya tadi sekitar 5% feed efisiensinya dalam rangka mengubah rumput menjadi pangan yang berkualitas. Persoalannya adalah memang banyak faktor. Kalau di monogastrik ini persoalan enzim yang tersedia, tapi kalau di sapi lebih bagaimana nilai efisiensi pakan menjadi rendah karena salah satunya lewat produksi metan. Baik, asam laktat atau bakteri asam laktat, saya kira ada dua kemungkinan bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pasti kita bisa digunakan untuk proses pakan atau pangan, bisa sebagai sumber medicine atau juga sebagai senyawa-senyawa pelarut, gitu ya, atau senyawa-senyawa kimia yang kemungkinan bisa digunakan sebagai antibiotik. Kemudian di waktu yang sama lewat bakteri asam laktat bisa menghasilkan fungsional ingredient, artinya ingredient yang berperan sebagai fungsional, misalnya probiotik, enzim, vitamin. Di sini juga ada dimungkinkan lewat bakteri asam laktat bisa kita gunakan menghasilkan gula dengan rendah kalori. Dan biopreservasi dan sebagainya adalah ini sudah common sekali bahwa bakteri asam laktat bisa digunakan untuk sekian manfaat. Baik. Dan ini saya kira kalau tadi bakteri asam laktat, saya cenderung bahwa di sini adalah gambar ini menerangkan bagaimana direct feed microbe, gitu ya. Jadi ketika kita punya microbe, kita langsung kita berikan pada ternak ada sekian manfaat. Misalnya improve feed digestibility, increase rumen microbial diversity, reduce metan dan sebagainya, detoksifikasi, gitu ya. Saya kira ini sekian banyak manfaat dari penggunaan microbe secara langsung. Kalau tadilah asam laktat lebih ke tidak langsung, tapi juga bisa secara langsung, salah satunya adalah lewat probiotik. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya lakukan, sedang saya lakukan, dan yang akan kita lakukan, terutama adalah terkait dengan pemanfaatan asam laktat tadi. Saya pertama adalah saya ingin melakukan isolasi seleksi dari asam laktat sebagai probiotik. Salah satu ciri dari asam laktat sebagai probiotik adalah dia mampu menghasilkan bakteri. Kemudian tadi juga Prof. Saisan bagaimana pentingnya TMR fermented, yaitu menggunakan asam laktat. Kemudian saya tertarik untuk mengangkat
tentang bagaimana pentingnya protein fermentasi atau glukoprotein fermentasi yang kemudian kita berikan dalam bentuk blok sebagai pakan tambahan. Kemudian di waktu yang sama juga saya melakukan penelitian khususnya adalah bedanya antara di sini blok, di sini tidak, tapi ada pengkayaan dari jumlah mikrob atau kapang yang saya gunakan. Ya. Baik. Ya, ini saya diinspirasi bahwa ya mungkin ini gambar yang sudah berkali saya sampaikan bahwa domba adalah termasuk yang mampu menghasilkan anak lebih dari 1, 3. Persoalannya adalah ketika kita bisa menghasilkan anak 3, ini persoalan kemudian terjadi persoalan baru yaitu imunitas. Sangat mudah mengalami kematian, mortalitasnya tinggi. Sampai sekarang saya masih belum bisa berhasil untuk mempertahankan ketiga cempe ini untuk tetap survive. Ya, mudah-mudahan dengan penelitian terus-menerus penggunaan bakteri, penggunaan bahan pakan tertentu dan sebagainya bisa kita mempertahankan itu. Baik, kajian yang sudah saya lakukan adalah analisis bal sebagai kandidat probiotik. Di sini saya langsung bahwa ketika kita ingin melakukan seleksi bal sebagai probiotik pasti harus apakah dia tahan terhadap pH rendah, tahan terhadap garam empedu, kemudian juga mampu dia mendesak bakteri-bakteri patogen. Yaitu, contohnya di sini, ini menunjukkan bahwa bakteri yang saya gunakan mampu mendesak E. coli atau Staphylococcus aureus sebagai salah satu simbol atau sebagai salah satu representatif bakteri-bakteri patogen. Ini adalah contoh bahwa kita sudah mendapatkan bakteri asam laktat yang punya peluang sebagai kandidat probiotik. Ini sama, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan bakteri tadi, ya mau tidak mau kita identifikasi. Ya, saya kebetulan ya ada teman yang bisa membantu kami untuk melakukan identifikasi dengan PCR 16 SNA. Dihasilkan bahwa utamanya adalah kami konsentrasi ke Lactobacillus casei. Jadi ini probabilitas bakteri yang kami peroleh itu kecenderungan termasuk bakteri Pedococcus acidophilus, Pedococcus sama Lactobacillus casei. Tapi kita konsentrasi di FDY43 yaitu Lactobacillus casei. Dan aplikasi kita menggunakan bakteri Lactobacillus casei tadi untuk kita coba lakukan studi kajian untuk menghasilkan bakteriosid. Untuk bisa menghasilkan bakterin secara optimal, mau tidak mau kita harus mengkaji kinetika fermentasi. Berapa substrat yang terbaik untuk menghasilkan produk bakteriosin secara baik? Berapa substrat yang kita butuhkan dalam rangka untuk menghasilkan asam laktat yang baik? Berapa substrat yang diperlukan untuk menghasilkan pH yang terendah? Jadi mau tidak mau kita harus mengkaji nilai KS, Vmax dari bakteri tersebut. Kemudian kita coba, ternyata kalau kita perhatikan di sini, angka 306 ini walaupun tidak signifikan, tetapi menunjukkan pada kondisi substrat dalam kadar yang sama dengan KS, dia akan menghasilkan pH yang relatif rendah. Ini kajian kami di laboratorium dalam rangka untuk mengoptimalkan penggunaan substrat. Sama ini laktat ya tertinggi pada nilai KS substratnya. Kemudian kemampuan dalam rangka menghambat E. coli itu juga sama yang di sini pada nilai KS ya. Jadi ini walaupun tidak signifikan tetapi nilai yang tertinggi bakteri yang ditumbuhkan ketika substratnya sama dengan nilai KS. Ini contohnya. Baik, ini pertumbuhannya. Kalau ini adalah kondisi tanpa penggunaan bakteriosin, ini relatif slope-nya makin turun gitu ya. Jadi artinya adalah Staphylococcus aureus mampu dihambat dengan bakteriosin yang diproduksi oleh Lactobacillus casei.
Ini sama pada E. coli, ya ini yang tanpa bakteriosin, ini yang merah dengan bakteriosin. Oh, why? Oke. Kemudian Aroma. salah Ini kan, satu kolega kami juga melakukan isolasi, identifikasi dari isolat yang diperoleh dari ayam kampung. Artinya dengan isolat tersebut bisa dihasilkan mana yang memberikan kemungkinan sebagai kandidat yang mampu menghasilkan bakteriosin dengan dilihat dari kemampuan dia mendesak bakteri patogen tadi dengan dibuktikan adanya triazon tadi. Oke, saya kira ini buktinya bahwa isolat di lab kami mampu menghasilkan bakteriosin yang mampu menghambat pertumbuhan dari salah satu bakteri patogen. Sama dihasilkan setelah malam identifikasi kita memperoleh sekian kemungkinan bakteri itu adalah Bacillus subtilis, Bacillus sp dan sebagainya. Kemudian di waktu yang sama kemudian dilanjutkan bagaimana karakteristik dari bakteriosin yang kita peroleh, yaitu dilakukan pelakuan dengan panas, berapa pH optimum, dan berapa waktu yang sebaiknya untuk disimpan. Ternyata dihasilkan tahan 90 derajat, pH 69 dan sebagainya. Ini adalah salah satu karakteristik dari bakteriosin. Baik, kemudian kita lanjutkan bahwa kami menggunakan asam laktat mencoba untuk melakukan satu konsentrat fermentasi yang kita sebut sebagai ransum basah atau moisturization. Artinya apa? Artinya memang konsentrat yang kita kondisikan adalah dia masih mempunyai kadar air yang tinggi. Ini contohnya ya. Contohnya adalah kenapa ini kita lakukan fermentasi pada kadar air yang tinggi, relatif tinggi, sekitar 40-50%, ya tujuannya supaya bakterinya tumbuh dan palatabilitasnya yang baik, ya palatabilitasnya jadi baik. Hanya persoalannya adalah bagaimana ketika kita storage, kita simpan, itu yang ini rawan terhadap perkembangan jamur misalnya, sehingga perlu ada penelitian-penelitian berikutnya. Tetapi ketika kita aplikasikan ransum basah pada sekian peternakan domba, ya menurut saya ini sangat bagus sekali karena ketika kita nyiapkan domba yang akan melahirkan, salah satu indikasi dia siap untuk melahirkan cempe adalah kalau glandula mamenya tumbuh dengan baik, yaitu dengan menggunakan ransum basah dengan sekian variasi protein. Ya. Ini saya berhasil menghasilkan 3 anak dengan treatment flushing. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya mencoba penelitian 2 kelompok, yaitu yang satu kita berikan istilahnya ransum basah sebagai basal pakan dengan high protein, dengan low protein. Sementara ini dikatakan di sini bahwa liter size-nya yang low protein itu 100%. Tapi yang high protein ternyata dia mampu menghasilkan 80% dalam bentuk anak kembar. Artinya apa? Artinya memang penggunaan high protein itu bisa memberikan kontribusi terhadap kemungkinan menghasilkan anak lebih dari 1, yaitu dengan konsep flushing treatment. Baik. Saya kira ini contoh kami pernah melakukan pameran di Surabaya dalam rangka untuk mensosialisasikan hasil dari ransum basah ini. Kemudian kita lanjutkan, tidak berhenti pada ransum basah, tapi kemudian kita buat rekayasa baru, yaitu dengan menggunakan blok. Blok di sini artinya memang sekaligus untuk memikirkan untuk penyimpanan, ya penyimpanan, dan yang menarik lagi adalah kita akan menggunakan beberapa macam bakteri untuk menghasilkan protein sebagai feed additive atau protein fermented block gitu ya. Glucoprotein fermented block. Dan kita bisa berhasil menghasilkan protein block tadi, dan kemudian
Ya mimpinya ternyata kami baru kita mulai negara maju sudah sekian majunya. Dia menggunakan istilah sweet problem gitu ya. Tapi kita pada waktu itu ya ternyata ya sudah minder itu dengan perkembangan negara lain. Tapi ya tidak apa-apa, kita coba, siapa tahu ada peluang di Indonesia. Kemudian yang menariknya adalah kalau kita perhatikan di sini, ADG dari yang dihasilkan pada domba, pada lowland ada dua kelompok yang saya lakukan, yaitu saya lakukan di Cangkringan, Yogyakarta, kita sebut dengan upland, ya, yang satu lowland. Ternyata ADG dari domba yang kita kasih fermenting block itu sangat tinggi sekali, yaitu 163 per hari. 163 per hari. Padahal kita rata-rata di sini mungkin kalau pada petani ya sekitar 30 atau 40. Kami bisa menghasilkan 163, kemudian di upland hanya 115, ya hanya ini perlu dikaji kenapa justru di lowland lebih tinggi dari ADG-nya. Kemudian kita lakukan analisa analisa ekonominya, ya. Ternyata kita bisa menghasilkan di sini FCR-nya adalah pada kontrol 11,4, tapi perlakuan 7,18, artinya memang ini sangat efisien pada penambahan blok tadi. Kemudian feed cost per gen juga pada kontrol 51.000 per kilogram, yang ini 34. Ya, ini bukti dari analisa ekonomi. Kemudian di sini complete feed dengan komponen kontrol ini 3 sekian, ya, perlakuan. Di sini ada penambahan cost, tetapi juga akan terjadi penerimaan cost. Selisih penerimaan juga terjadi. Ya. Artinya walaupun terjadi penambahan cost, tetapi penerimaannya relatif lebih tinggi. Kemudian ini sama, tapi yang menarik adalah kita teruskan. Kalau ini adalah di kondisi Hari Raya Idul Adha. Jadi mengapa kita tertarik pada Idul Adha? Karena memang harga pada waktu Idul Adha adalah sangat tinggi sekali, sehingga reasonable kalau kita bisa menggunakan konsentrat feed, konsentrat fermented feed itu ya, untuk sebagai salah satu komponen pakan. Baik, ya. Karena waktu saya kira saya terus langsungkan kajian yang berikutnya adalah kita ingin melihat bagaimana BEP pada domba kontrol itu dari sisi unit ekornya 5,25, kalau yang perlakuan 4,95. Ini BEP jumlah yang kalau mau untung adalah minimal ini, gitu. Kira-kira mendekati 5. Yang ini adalah BEP untuk per kilo hidup. Kalau BEP-nya sekitar 37, untuk perlakuan akan menguntungkan. Itu maksudnya itu. Kemudian efisiensi ini, saya kira pada efisiensi usaha juga ini relatif tinggi pada perlakuan. Oke, saya kira itu. Kemudian saya nambahkan bahwa penggunaan fermented feed ternyata juga di sisi kualitas dagingnya relatif di sini salah satu indikatornya adalah cooking loss-nya adalah relatif rendah, tendensinya adalah relatif baik gitu ya. Kemudian ini saya kira saya sudah pernah mengajukan ke Direktorat Kekayaan Intelektual ya, tapi namun sekarang belum berhasil. Kemudian ini saya kira salah satu upaya kami untuk melakukan rekayasa yang baru, yaitu dengan menggunakan kita sebut dengan promise fat super. Perbedaannya dengan yang blok tadi, ini tidak di blok, tapi dalam bentuk konsentrat, kita berikan dalam bentuk TMR, tapi mikrobianya juga bermacam-macam. Baik, ini adalah teman kami beberapa judul penelitian yang sudah dilakukan, yaitu purifikasi analisis, partial purification stability analysis and preservation of salinase
Ya, artinya memproduksi enzim silanase yang kemungkinan bisa diaplikasikan pada ayam, karena ayam tidak punya enzim karbohidratase, tapi tidak menutup kemungkinan diberikan pada ruminansia. Selolitik, ya, saya kira ini beberapa kajian-kajian di lab kami. Kemudian kita lanjutkan saja kajian yang sedang dan akan saya lakukan. Kajian yang sedang saya lakukan adalah saat ini saya sedang melakukan kajian kinetika fermentasi dengan sinergisitas antara probiotik dengan prebiotik. Saya gunakan ini adalah sweet potato, ini yellow sweet potato, ini mungkin salah satunya adalah ini purple, yellow ya saya kira itu. Kemudian yang terakhir ini juga saya tertarik untuk mengangkat labu sebagai salah satu sumber prebiotik. Ini labu, ini apa kalau bahasa Banyumasnya adalah muntul gitu. Kalau di sini kan ubi ini. Oke, saya kira masih ada 2 slide ya. Kemudian yang sedang saya lakukan adalah hilirisasi starter ball ya, karena kami sudah mempunyai starter ball yang sudah terbukti kemampuannya, kemudian kita coba untuk hilirisasi dengan cara melakukan proteksi penambahan salah satu protektor untuk kita produksi secara lapang dan kemudian kita lakukan sistem teknik pengeringan. Ini pengeringan beku ternyata relatif lebih baik dari survivalnya atau kemampuan hidupnya. Freeze drying ternyata yang tertinggi gitu ya. Jadi ini langsung dibekukan, ini langsung di freeze drying, ini pengeringan pada oven. Ternyata pengeringan dari oven menyebabkan turunnya kemampuan hidup dari bakteri tadi. Ini seperti yang saya katakan, sinergitas probiotik dan biotik tadi untuk menghasilkan bioaktif sumber protein pakan. Jadi kami tertarik untuk mengangkat bioaktif sumber protein pakan dengan menggunakan asam laktat dengan sinergisitas probiotik dan prebiotik. Kemudian terakhir atau belum terakhir ya, mimpi saya adalah bagaimana ini yang dilakukan oleh teman-teman produsen di New Zealand. New Zealand sudah bisa melakukan silase fish gitu ya. Ya, saya juga sedang melakukan ya. Jadi sedang saya lakukan adalah bagaimana memanfaatkan limbah ikan untuk diubah menjadi silage, yaitu dengan melakukan sinergisitas antara probiotik dan prebiotik. Ada 2 yang dilakukan oleh mahasiswa saya, pengawetan ikan dan kolostrum. Ternyata hasilnya adalah sementara ini hasilnya adalah untuk yang kolostrum sangat bagus, ya, terjadi penurunan pH secara baik. Ya, ini silase ikan ternyata justru naik. Ini ada persoalan ini. Kita perlu ada pelakuan yang lain. Sementara kesimpulannya adalah pada silase ikan persoalannya adalah banyak proses perubahan protein menjadi amonia. Sehingga perlu ada perlakuan bagaimana mengurangi proses hidrolisis protein menjadi amonia sehingga pH-nya naik. Sedangkan pada kolostrum saya kira turun, jadi sehingga berhasil. Kemudian yang terakhir adalah kami saat ini sedang melakukan isolasi identifikasi bakteri proteolitik dengan harapan lewat bakteri proteolik itu bisa menghasilkan protein dengan bioaktif tinggi. Ya. Saat ini baru sampai ke isolasi seleksi. Saya kira terima kasih. Terima kasih kawan, ini teman-teman grup dari Lab Biokimia Nutrisi yang sempat saya dokumented gitu. Saya kira gitu Pak Muh, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ya dengan tergesa-gesanya bisa mudah-mudahan bisa diketahui atau secara baik. Sekira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Zainal. Pemaparan yang sangat komprehensif, sangat
detail dan juga sangat lengkap gitu ya Pak, dari hulu sampai hilir, dari bagaimana isolasi balnya sampai bagaimana produk komersial gitu. Dan memang ini sangat menginspirasi bagi mungkin kami para peneliti muda gitu ya, karena memang itu butuh berapa tahun ya Prof untuk bisa seperti itu, mungkin sampai 20 atau 30 tahun ya, artinya memang membangun track record itu sangat. 2012 Pak Bu pulang dari 10 tahun ya Prof. Jadi artinya memang penelitian tidak bisa instan, artinya dimulai dari hal yang kecil kemudian bisa sampai ke hilirisasi produk dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Prof Zainal untuk presentasinya. Kemudian oke Bapak Ibu, kita akan kita sudah alhamdulillah kita sudah selesai untuk 3 presenter. Kami cek di chat room sudah banyak pertanyaan, sehingga ini akan kami coba untuk membacakan beberapa pertanyaan. Prof Chai and also Dr. Wang, can you hear me? Hello. Are you there? Yeah. Hello. Oh yeah, okay. Yeah, Okay. thank you very much. Yeah. As you see, Professor Zainal Bakhrudin has finished his presentation, so we are going to the question and answer session. So I'm going to the participants had already left the questions on the chat room, so I'm going to read some of the questions. The first question is going to go to Professor Chai. From Mr. Raimundus. He asked about, is it possible to use the silage for poultry? This is the first question. Poultry, because poultry will eating the concentrate, maybe made from grain. So normally silage, if you make the silage by using the fresh grain, do like in Japan they use the rice grain, no rice whole crop, rice grain. That case they use fresh grain silage, use for chicken and pork. That, but if you use roughage to make the silage, you cannot use for small animal. Ya, baik. Mungkin Pak Raimundus bisa menangkap, jadi artinya kalau memang menurut Prof Chai agak sulit gitu untuk mengaplikasikan silase yang berbasis raw gauge untuk poultry, tapi mungkin bisa apabila menggunakan beberapa biji-bijian, karena basic pakan dari poultry adalah konsentrat yang merupakan biji-bijian. Baik. Kemudian the second question, Prof Chai, from Dr. Daning. Actually, he asked about he go for the community development. He asked the farmers to make a silage for 10 days, then to give to the dairy cattle for 10 days. But the farmers say that is it too long to make a silage for 10 days for dairy cattle? So do you have any suggestion about it, to make it maybe like a short, or do you have any opinion about it? Professor Chai? Oh, yeah. You mean for 10 days it's too short? Too short for fermentation? Dr. Daning said that for the application in the farmer, 10 days is quite too long, according to the farmer. So do you have any opinion about it, or any suggestion? Normally silage preparation need 1 month, more than 1 month. So that means after fermentation, they can keep the fermentation process very stable, and some bacteria, like harmful bacteria, will die, degrade. If too short time, maybe some aerobic bacteria and some mold can live inside.
So maybe no so good. But if you lack the feed, the shortage feed, you urgent to use, maybe no problem. But you should check the situation of the animal, like a cattle and some sheep. If no problem, maybe I think Indonesia very hot. Maybe after 10 days, they will can get a good fermentation. If in the Asia and other countries, maybe very cold. So if you cannot keep a long time, maybe no enough fermentation time, so cannot keep good quality. So you just check like this, it's okay. Oke, baik. Mungkin Dr. Daning bisa menangkap jawaban dari Prof. Chai. And then we are going to go to Dr. Wang. Okay. There are several questions for you, Dr. Wang. The first one is, when you do the silage from the woody plants, do you find any problem or obstacle to make the anaerobic condition? For what? Do you face any problem to make the anaerobic condition when you make the silage from woody plant? Oh, maybe the fermentation quality is not very well, and so we will solve it by use some additives like molasses, I have said, and some LABs, yeah. But use some, if we cut this less than 1 to 2 cms, so the fermentation quality will be better too. Oh, so you add some additives like molasses to make the fermentation going well, right? Yeah. And then what is the temperature and also the humidity? What? The temperature. Temperature, humidity. 湿度. Okay. Maybe for 85 is okay too. But usually we do this 60 to 75%. So the humidity around 75? 70%, yeah. Oh, So yeah. depend on the different area. Also, we make the silage, the woody plant, silage in Africa, because normally they belong to ligament plant. So sometimes very difficult to make a good quality silage. So in that case, we normally use some crop to make the mixed silage. When you make the silage together with the like corn stover or rice straw, they can improve silage quality very well, like that. Yeah. Okay. This question are from Dr. Asma Hidayati. So I hope that Dr. Asma Hidayati got the point. Thank you, Prof. Chai, and also Dr. Wang. Another question is going to go to Professor Zainal. Pak Zainal. Ini ada yang bertanya dari. Sukar-sukar. Ini dari Saudara Hanung Arifin bertanya, apakah cairan rumen kerbau itu bisa digunakan sebagai sumber probiotik untuk domba muda, ataukah harus mikrobia tertentu seperti itu? Kemudian apakah juga dimungkinkan simbiotik dengan inulin untuk domba muda? Monggo, Prof. Saya pernah kerja dengan cairan rumen kerbau. Ya, saya kira menurut saya itu perlu ada isolasi ekstraksi apa yang kita inginkan. Kita dulu pernah melakukan isolasi seleksi isolat selulitik pada kerbau, itu pernah melakukan. Jadi kalau
menurut saya kalau hanya cairan rumen, bayangan saya terlalu kasar untuk kita langsung sebagai probiotik. Pasti harus ada mengkondisikan bakteri apa yang ada di dalam cairan rumen kerbau. Cairan rumen kerbau memang serotiknya tinggi gitu ya, dibandingkan pada domba, small ruminansia. Inulin saya kira setuju sekali, Pak. Inulin adalah salah satu prebiotik. Dia suka dicerna di alat pencernaan, tapi dia mampu menstimulasi pertumbuhan bakteri asam laktat. Ya. Saya kira inulin, saya setuju sekali inulin. Saya tertarik juga bagaimana mencari sumber-sumber inulin untuk sebagai prebiotik untuk kita berikan pada domba muda. Ya. Jadi itu memang challenge kita untuk meningkatkan imunitas pada domba. I have question. I want to talk with Dr. Saisan. Okay. You know the inulin. Inulin is prebiotic, isn't it? Inulin. 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 Yeah. This example of carbohydrate as prebiotic. Probiotic. Yeah. Inulin is a chemical. Chemical. Yes, the probiotic. Yes, they can use together with the probiotic bacteria and yeah, play a role in the intestine. Yes, intestine. Yeah, inulin. You try to use the inulin? No. For animals? No, not yet. Not yet. But okay. I try the local one. A local one. Yeah. Local kan like apa bahasa Inggrisnya? Ubi apa Pakmu? Sweet potato. Sweet potato. Okay. Sweet potato. Sweet potato. We use sweet potato as prebiotic resources. Yes. Because in my country, a lot of sweet potato in sweet potato. Yeah. Yes. Oke, gitu Pakmu. Ji, satu lagi Prof. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Dimas Pradipta ini masih di sana mungkin Dr. Dimas Pradipta. Di Korea. Bagaimana kita mengimplementasikan hasil dari nanti orang tanya optimalisasi nilai KS dan Vmax bal di lapangan karena didapatkan dengan substrat yang sangat spesifik, sedangkan bal tersebut akan diaplikasikan dengan substrat yang bervariasi. Kalau ayam potong itu besar ayam. Kira-kira bagaimana Prof? Ya, mau tidak mau memang betul sekali ya, mau tidak mau ketika di lapang itu mungkin harus diketahui berapa jumlah glukosanya atau karbohidratnya. Dan kita harus hitung nilai cernanya. Jadi nilai KS itu kan berapa jumlah karbohidrat yang dibutuhkan supaya fermentasi berjalan dengan baik, optimal gitu ya. Jadi kalau kita nanti akan menggunakan sumber karbohidrat di lapang, ya mau tidak mau kita harus analisis berapa kadar karbohidratnya dan kita cek kecernaannya gitu ya, atau solubilitasnya. Kalau itu diberikan pada proses fermentasi, ketersediaannya boleh saya katakan seperti itu. Kita harus menghitung dulu sehingga dibuat sedemikian rupa sehingga di dalam medium itu kita perkiraan yang ideal adalah jumlah karbohidratnya atau sumber sainya itu sesuai dengan mendekati nilai KS. Jadi gitu Pak Mu. Jadi kalau di lapang ya mau tidak mau harus kita tahu dulu sumber karbohidrat di lapang itu bagaimana karakteristik kadar karbohidratnya dan ketersediaannya bagaimana. Kira gitu Pak Mu. Baik, terima kasih Prof. Zainal. Dr. Dimas, saya rasa bisa mendapatkan poin dari yang disampaikan Prof. Zainal. Terima kasih sekali. And the last question maybe for Professor Chai. There are two more questions for you, Professor. This question are from Dr. Ahmad Wahyudi. Maybe you remember him, right? Yes. Malang, di Malang. Ayudi. Yeah, from Malang. Okay. Yeah, I think he is there with the with video online. He asked about is it possible to use the silage that is commonly for cattle to be implemented for goat or sheep? Goat or sheep. Yeah, and how long should be the ensilage time for goat or sheep? For storage time.
I mean, in silage time. Silage after making. Yep. Okay. Hello, Mayudi. You can hear? Wahyudi. Mayudi. Yeah, Mayudi. Yeah. Basically, they are same. For make a silage for cattle, sheep, and goats. So the fermentation time it's possible to keep for 1 month after fermentation, like that. That means they can keep a stable, good quality for ruminants, all ruminants. So also sheep. Also, you need to after 1 month the fermentation, you can open the silage and feeding to animal. I think that this is a question. Dr. Musin. Yeah. Yes, this is okay. So this is first one. Yeah. So it's possible to give the silage for the sheep or cattle, and and yes, silage time available around 1 month, right? Yes, yes. Okay, yeah. Thank you very much. Wait, is there any question more? Yeah, actually we are running time now. We are actually we have a lot of questions on the chat room. Then don't worry, we will write the questions, and later on we will deliver the question to the presenter, and then we will send you by email for we cannot read all the question. I'm so sorry, and later on we will give the question directly to the speaker, and then we will give the answer through the email. Thank you very much. Okay, thank you very much once again, Professor Chai, and also Professor Zainal Bahruddin, and also Dr. Wang, for the very nice presentation, and also for your time, of course, for your time. And actually we have prepared the certificate for Professor Chai, Professor Zainal Bahruddin, and also Thank you very much. This is like the virtual certificate. So later on we will send the original certificate by airmail to your address. Okay, thank you very much. Please wait for maybe some days. Okay, and no you problem. will receive by the airmail, as well as we will send the PDF file of this certificate through your email. Okay. Yeah, Professor Chai, Dr. Wang, and also Professor Zainal Bahruddin. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you, And Saisan. Thank you. And regard Dr. Wang, regard to Professor Yu. Yeah. Yeah, regard for him. So regard to your family, Dr. Saisan. Okay, thank you. Thank you very much. Ya. You Baik, too. Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk presensi atau list sertifikat, kami kirimkan linknya, Google Form-nya di chat room. Monggo Bapak Ibu untuk bisa mengisi, dan nanti sertifikat akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini ada kami dari Lab Biokimia Nutrisi dalam waktu dekat akan mengadakan online training next generation sequencing pada bidang peternakan, khususnya nanti pada aplikasi pada studi keragaman mikrobia. Nanti ada Dr. Asih Kurniawati, beliau expert pada bidang rumen microbes, dan juga ada pembicara-pembicara lain yang tentunya sangat kompeten pada bidangnya. Saya rasa monggo Bapak Ibu nanti bisa berpartisipasi dengan mendaftar pada link yang diberikan. Nanti untuk flyer juga akan kita kirimkan melalui email Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan di depan bahwa hari ini adalah Bincang Biokimia seri 1, sehingga nanti akan ada seri 2, 3, dan selanjutnya. Monggo nanti Bapak Ibu tunggu, kami akan memberikan informasi
selanjutnya dengan tema-tema yang tentu saja sangat menarik dan juga sangat up to date untuk bisa diikuti. Kemudian baik, sebelum kita tutup kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Yimin Chai dari Japan International Research Center for Agriculture Science. Thank you very much, Professor Chai, and also Dr. Wang from China Agriculture University. And this seminar is possible with the collaboration with Badan Pengembangan Peternakan Indonesia (BBPI). Terima kasih untuk kerjasamanya dan juga Indonesian Livestock Alliance atau ILA yang sudah membuat presentasi dan juga seminar online pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Thank you very much for all the speakers, for all the presenters. Thank you very much and see you in the next Bincang Biokimia. Selamat sore, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya dan sampai ketemu pada Bincang Biokimia seri selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Prof. Chai, Dr. Wan, thank you very much. Thank you, General. Okay, see you. Yeah. Selamat Pak Prof. Ya, Oh, bye-bye. Terima kasih Bapak Ibu. Dr. Jangan Chan, lupa terima untuk kasih. mengisikan Thank you very Google much. Form untuk Regard sertifikat. Nanti to akan kami your kirimkan family, lewat Dr. email. Saisan. Yeah, okay. Thank you. Okay. You too. Yeah, Okay. thank you very much. Thank you. Bye-bye. 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 Terima kasih kehadirannya Ibu. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Pak Agus Wibowo, terima kasih kehadirannya. Izin live. Prof. Lis. Halo, matur nuwun, pun gabungnya. Terima kasih. Semoga Semoga sehat. sehat semuanya, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak say hello pada Dr. Chai. Bunda Lismira izin live, Onit Luangkung, Wanim. Halo Oni. Ya Bunda, matur nuwun. Ya, terima kasih kehadirannya. Apa? Sip, Sin.